Vale, ya estamos de vuelta. Resulta que lo que me había olvidado era la misión de entrar en la cripta del cementerio, así que es lo que vamos a hacer ahora. Stop there, brother. I'm looking for Hemlar's partner. Partner? You think he was, you know, with one of the novices? No, he was dealing Brugal weed. Oh! Well, I wasn't his partner. It wasn't me, if that's what you wanted to know. I heard Hemlar used to come to the cemetery regularly. What do you know about that? He was here, but so were a lot of people. Who did Hemlar meet with in there? No idea. You're a terrible gatekeeper, you know that. I stand here day and night until my legs drop off. Now I get abuse. It doesn't matter if it's pouring rain or I'm freezing my balls off. I stand here and do my job. If you did your job, you'd know who went in. No one. If I let people in, I'd be back turning over the dung heap. So get it clear, I didn't let anyone in. You must have seen something. It was dark. What could I have seen? It was dark. So, someone did come and they came at night. What else? Nothing. Hemlar came here at night. That's all. You're not losing me my job. You will lose your job if I talk to the masters and they have to come down here. Let's try this. You take a bribe and turn a blind eye to what's going on in the cemetery. You've got no proof. And you stink of guilt. I'm screwed, aren't I? If I talk, you've got to put a word in for me with the masters. Tell me what you know about Hemlar. Hemlar was in the cemetery all the time. He met someone there. Who was that? I don't know, honest. Hemlar always slipped me some weed to look the other way. That's what I did. You know how lousy guard duty is. The only thing I can tell you is that he must have met one of the novices. That's all I was able to make out. Take a look at this list. But I didn't see anything, I told you. It could have been any of the novices. Think hard. Well, you can cross Enzo off. I'd have recognized him. Stinks of scrolls and study. Looks like there's a broom up his arse. It wasn't him. The others... could be. I don't know. Here, some stew for a hungry guard. This is cold. Do you want it or not? I want it. All right, you can have a look in there. Just don't tell anyone or get noticed. And stay away from the crypt, and for the sake of the flame, don't touch anything. Bien. Vamos a guardar y vamos a desvalijar absolutamente todo. Another grave. We all go back to the earth. A little more for me. Oh, aquí hay algo. Podemos usar la pala para acabar. Cofre de Hemlar. Wow. Eso es dinero. Vaya. Interesante. Oh, Dios, dime que no hay esqueletos.
Another grave. We all go back to the earth. Losa de piedra. Tiene grabados unos signos extraños. Supongo que debería leerlos. There's something here about magic. Más sabiduría. In the old days, Berengier, a mage, taught the art of combat, the art of fighting with the staff. He once said to his student, "I can show you the path, but you must walk it yourself." Héroes de tiempos pasados. Conjuro de luz, virotes. Sí, pero dadme un arco o algo así para, por lo menos así abro la puerta aquella de atrás. This lock is too difficult. Uf, vale, no tengo un suficiente nivel. Eso es nuevo. Espada de 2 manos oxidada. Y ganzúas. Estaría guay poder ponerte una espada a 2 manos y ser mago a la vez. Una llave de cofre de la fortaleza del volcán. Igual es la llave del cofre ese de ahí al fondo. Vamos a probar. No perdemos nada. Pues sí. La sensatez en el combate. Un trabajo sobre la filosofía de la lucha con bastón. Pues yo creo que peleo mejor con el escudo y la espada, sinceramente. Según estos últimos combates, que me han roto el culo. ¿Y esto? Voy a guardar. Igual es una trampa, pero me apetece sentarme. Pues no. Vale para sentarte ya. Nada más. Sí, la ambientación de las cuevas son la hostia, macho. Parece que tienes un dragón encima tuya. Sabe Dios lo que. Bueno. Pues creo que acabamos de hacer 2 misiones. O 3, incluso. I have found wisdom in combat. You could have told me it was a book. Only a child expects the world to contain straight answers. Even life itself is a riddle. You may keep the book. Read it, if you've not already done so. When you're finished, give it to someone else who'll read it. Your test has been successfully completed. Does this mean you will train me? You have proven yourself worthy of instruction. ¿Y qué me enseñas, tío? What can you teach me? Combate con bastón 3. Puedes ejecutar golpes laterales. Vale, este tío tampoco es que me enseñe nada del otro mundo. Tenía pensado aprender espadas, pero igual solo me quedo con el bastón y punto. Dijo que podíamos leer el libro, pero... Un luchador sensato usará su mente. Un luchador sensato escogerá el bastón como arma. Un luchador sensato aprenderá la magia de los cristales. Un luchador sensato optará por el uso tanto de la magia como el del bastón. Un luchador audaz elegirá la senda del fuego, pues las resplandecientes llamas solo despliegan su devastador poder tras larga concentración. Un luchador cauto elegirá la senda de la escarcha, congelando a sus oponentes con su aliento helado. Un luchador agresivo optará por descargar sobre sus enemigos proyectiles de magia pura, respaldados por los golpes de su bastón. Solo un auténtico maestro del combate podrá usar más de un cristal al mismo tiempo. Lo que sí que está claro es que va a ser muy complicado tener un atributo de estos, un árbol de habilidad lleno,
con los otros, o sea, es bastante complicado llenar todo. Porque ya os digo, a partir de el final del juego en teoría es alrededor del nivel 25, entonces bueno, tampoco sé cuánto gastaremos, pero estos son 3 puntos en estos de por aquí. En este 4, pero es que las habilidades de combate son bastantes más, entonces... A ver, con la magia tampoco creo que vayamos a usar mucho el combate cuerpo a cuerpo, así que entonces igual no tengo por qué subir a tope un árbol de habilidades de estos, de armas, de combate. De todas formas no podemos subir ya el combate con espada, más del nivel 7, creo. Porque los últimos 3 niveles, la única forma de subirlos es uniéndose, bueno, no uniéndose, en el campamento del Don. Entonces, antes de haber sido mago tendríamos que haber maximizado el árbol de la espada, lo cual es bastante complicado, porque serían estar metiendo puntos en la espada desde el principio hasta el nivel 10 por lo menos, y mirad, yo estoy en nivel 8. Así que, y de momento, joder, la verdad es que soy un poco burro, porque todos los puntos que he ganado los he metido. Alquimia, herrería, buscar minerales, desollar animales, abrir cerraduras. No he metido nada en armas, por así decirlo. Here, a copy of Wisdom in Combat. Hey, you got it. It was in the cemetery. What was it doing there? They're collecting lots of artifacts and ancient knowledge there. Even in times of turmoil, the Inquisition should respect books. A lot can be solved with books, but that's not your fault. I owe you a favor. What do I need to create a scroll of light healing? Well, for that, the ingredient you'll need is a healing herb. Guay. Muy bien, pero ahora me hace falta el de Nautilo. ¿Y cómo se supone que puedes entrar ahí sin que te vean? Porque por aquí no tiene pinta. I hear you hang around the cemetery at night. Who says? It's where you met your partner, Hemlar. That's not true. I had a test to pass there. You've got this all wrong. You should be grilling Taylor. He was always arguing with Hemlar. Madre mía. Lo bueno es que se echan la culpa los unos a los otros. ¿Cómo podrías entrar ahí? Si tuvieras algún hechizo de volverte invisible o algo así. Pero es que además me sé los ingredientes, tío. I have solved Master Vitus's riddle. His teaching methods are unusual, but effective. Ahora lo único que me falta es el de este tipo y... How do you write scrolls? How do you write scrolls? Y el de ir a la granja de que pasamos al principio. Bueno, al principio no, antes de entrar al monasterio, nada más bajar. I know the ingredient for light healing. And it is? Healing herb. Muy bien. What reason do you not got better things to do? Joder, y ahora necesito... Turns out that Erlan is a decent fellow after all. So he replaced your turkey? He did. He has obviously found his own enlightenment. All is well once more. Estás como una puta cabra. Ahora lo que no sé es quién me puede enseñar lo de... Ay no, Taylor estaba allí barriendo, es cierto. ¿Quién me puede enseñar lo del Nautilo?
Aunque ya lo sé. Debería de dejarme decírselo, vamos. I've heard that you had arguments with Hemlar. What are you saying? That I killed him? I never touched him. You were seen in the cemetery the night he was killed. So? So, that makes me suspicious. Damn that Hemlar. He's dead and still making my life miserable. Just tell me what you know. Okay, so I saw Hemlar in the cemetery. He was always heading there late at night. Rumour was he hid his gold in one of the graves, but turned out he was meeting someone. Didn't see their face. Why were you there? The grumpy bastard was overcharging me for Bruegel. He knew I needed it, and knew I was nervous about getting caught. I wanted to pay him back. So you killed him? No! I was hoping to find out if the rumours were true about the gold being hidden there. So I followed him. But he just had this secret little meeting and left. Went back to his room, and his mystery friend disappeared into the upper part of the monastery. The upper part? Well, naturally, I couldn't follow him. I'm not allowed up there. Please don't disturb me. Pero a ver, ¿no se supone que era un novicio? O los novicios son absolutamente todos. Ah, sí, vale. Entonces... Vaya, entonces o es Enzo o es Ash. I'm sure you have plenty to do. Son los dos que quedan. De la zona superior. Este no puede subir. Este tampoco. Quedan estos dos. Y estos tres tampoco suben. Así que nos queda Ash. You going to stand here all day? Tío, pero... Ay, Dios. Dime cómo... Igual no he mirado bien la... Este es el que necesita... Ah, vale. Cuando conozca el ingrediente del pergamino de espejismo. Y el pergamino de espejismo está ahí dentro, tío. ¿Cómo cojones entras ahí dentro sin que te vean? ¿Puso un chisme de Nautilo para entrar o qué? Let's have a little talk, you and me. About what? I know nothing about anything. Well, I know you were supplying weed to Hemlar. That's a lie. You're the only novice with access to the upper area of the monastery and to the cemetery. So? What does that prove? So? So, I have a witness. You keep lying. This will only get worse. But I can help you. All right, all right. I did get the Bruegel for Hemlar, but I didn't kill him. I swear. But you know something about it. I only know Hemlar was being threatened. Maybe someone didn't like him dealing. Who threatened Hemlar? No idea. And I don't want to guess. I'm not looking for someone who stole a bowl of stew. Hemlar is dead. I'm looking for a murderer, Ash. You want to know who killed Hemlar? Do you really want to find out? Why do you think I'm here? All right. You sell Bruegel weed yourself. Whoever killed Hemlar will probably come after you. Are you trying to help me or get me killed? All right, give me the Bruegel weed. I can't believe I'm just handing my gear over. Here's the packet. There are 10 smokes left inside. You'll have to sell or give away enough rolls to make it clear you're the new dealer. Oh, and Hemlar sold his Bruegel for 50 gold coins a roll. It'd be a good idea to stick to that if you want to avoid hassle. What do I do once I've sold all the Bruegel? That's up to you. Wait, see if the killer does something. Up to you. If you're lucky, they might talk to you. Find out more. Or they might just take their chance. Like you did with Hemlar. It'll be when you go to sleep, or get in a bath. Any time you're off guard, that's when I'd do it. Only it wasn't me, right? Want to buy a smoke? I gave them to you. And I've had enough of that brain-melting stuff to last a lifetime. Me la compra toda él. Ya acabó la misión ya. Buah, es que no se me ocurre cómo entrar, tío. De verdad.
Igual si me chuto un pergamino de esos puedo hacer algo, pero... Would you care for some Brugelweed? The path to enlightenment through that is but fleeting. Vete por Now ahí. is not the time to talk. Interested in some weed? Actually, I'd better not. Ahora ni Dios quiere, tío. Care for some weed? Not for me. My brain's full already. Todo el mundo tiene ya. Y hay otro traficante por ahí. Vamos a ver al muchacho este. Do you fancy a Bruegel smoke? What? Are you taking over Hemlar's business now? I'm trying to draw the killer's attention. Ah, I see. Yes, I will take a Bruegel smoke. Here's your gold. Y si es el asesino, tío, es en plan... Bueno, vamos a pensar que no es, pero... Interested in a smoke? No, that stuff rots your mind. It's not for me. Pues vale. Can't help you, I'm afraid. I'm selling Bruegel. Interested? How does a baby face like you get hold of Bruegel? Do you want some or not? If I did, I could just take it from you. Are we gonna talk tough or do business? All right, I'll pay for some. But it better be good stuff. Tío, más pringado. Parece que todos los que tienen esa cara son unos chuloputas o algo. I've got some Brugelweed. So? It would help your guard duty drift by. Yeah? Do you need something to smoke? Some spiritual preparation for the upcoming fight. Why not? I'll smoke whatever you've got. Bien. Supongo que el herrero no querrá. Would you like something to smoke? Smoke? You mean Bruegel? Where did you get that? I'll pass. And be careful who sees you with that. Se lo puedes dar, en serio. Te metes en un rollo. Keep con your ello. hands where I can see them. Do you want to buy some Bruegel? Have you got some? After all that business with Hemlar, I thought the supply would have dried up. Here. It's very smooth. I don't know which I prefer, smoking or drinking. Both agree with me, so I'll do both. I'll buy a bottle of wine. Great pleasure to meet another connoisseur. Vale. Es verdad, este tío tenía una botella de vino que era especial o algo así, ¿no? Tenía propiedades... Buah, ya no me acuerdo. Que podía hacer que alguien hablara... Fancy a smoke? Ah, found Hemlar's stash, did you? Want to go into business, do you? Do you want some or not? Yeah, all right. Give me one roll. But you better know your ass is on the line if you're dealing. ¿Cuántas nos quedan? A ver. Paquete pequeño de hierba. Huele un poco raro. No sé si es ese, pero bueno. No sé cuántos llevo. Would you like a smoke? Bruegel? You taken over from Hemlar, have you? Okay, I'll take one. How much? Just 50 gold coins. Good to see Bruegel selling for a reasonable price. Bruegel is my only vice, and Hemlar, that swindler, made me pay through the nose for it. No quiero rollos, yo tampoco. Pero bueno. Los justos, para saber quién es el asesino y tal.
Que aquí no están los porros esos. ¿6? Eso es que me quedan 6 aún, ¿o? Vamos a ver qué pasa si le damos el porro a este. Would you like some Brugelweed? I prefer to keep my mind clear. I would suggest you do the same. Are you trying to take Hemlar's place as a trader of diversion? Or are you here to train as a warrior? I've only taken this role to find Hemlar's killer. Oh, I see. Well, make sure you only play the part. There are many who start things as a pretense, then become them for real. Would you like to buy some Brugelweed? Well, if you've got some Bruegel on you, I wouldn't say no. But I ain't giving you 1 coin more than I gave Hemlar. Fine. Vale, me quedan 5. Uf, son bastantes, ¿eh? ¿Quiénes me pueden quedar? A ver. Estos muchachos no querían. Come back later. Este obviamente no va a querer. Me ha emocionado mucho el ir a preguntarle. Silence, please. A los profesores. ¿Queréis un poco de hierba? Me ayuda a pensar. Don't worry, I won't keep you. Aunque el tipo de abajo sí que tenía pinta de querer. A ver, aquí siempre está este tío que seguro que quiere. ¿No? ¿En serio? Bueno, este es el súper espirituoso, pero... Bueno, espirituoso, el cultureta. Me faltan 5. Seguro que este también quiere. No. Pues nada. Al Inquisidor Mendoza le vas a llevar ahí los porros. ¿Quieres un porrito de hierba? A mí me ayuda. Silence, please. Uy, lo siento. Hey, do you smoke Bruegel? Does Abrax have eyebrows? Of course I do. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos. Se supone que ahora me deberían de atacar o algo. Vale, pues vamos a dejar el vídeo ya por aquí porque se va a quedar muy largo si no. Vamos a ver si hablando con Ash otra vez hacemos algo o solo tengo que esperar a que pase algo y me ataquen. What reason do you have for staring at Vale, me? pues nada. Y después de esto vamos a guardar aquí, vamos a probar a ver si puedo entrar aquí dentro convirtiéndome en nautilo o algo. Anda, esto es una runa. Pero si tengo la runa, ¿por qué no? No sé, bueno, vamos a probar. Vale, pues había que entrar haciéndolo siendo nautilo. This text is about magic spells.
There's something here about magic. Uy, viene alguien con cajas. Viene alguien con cajas y el inquisidor se ha dado la vuelta. Demonios. Me voy a meter en un rollo, ¿verdad? Out. Get out of here. Tío, pues ahí no había nada, ¿eh? Déjame volver a cargar e intentarlo. Ahora estoy interesado por ver qué hay. Y parece que si estás en forma de nautilo no te ve nadie, así que... Me hace gracia porque te estás transformando delante de todos ellos. Es un poco cantoso. Sin embargo, a nadie le importa. ¿Hay escaleras por los dos lados? No, es solo por allá. Bueno, ahí tenéis al inquisidor. Está ahí con la llama sagrada. Etc, etc. Seguro que está aquí lo del rollo del espejismo. Uy, Dios, no. How do you write scrolls? Una mesa de alquimia, cofre del tesoro. This lock is too difficult. Madre mía. Pues se supone que estaba aquí el rollo del... de espejismo, tío. Al leer los atriles de aquí, se supone. Cuando se vaya este voy a intentar subir. La cosa es que este tío está mirando. Y me ha visto. Leave! This text is about magic spells. There's something here about magic. Vale, vámonos. Antes de que... Yes, time to go. me meta en problemas. A lo mejor le ha valido eso, vamos a ver. You not got better things to do? ¿En serio? Era uno de estos, ¿no? Ah, no, era este. Please don't. I'm sure you have things to deal with. Ay, en serio. Yo creía que estaba ahí dentro. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí de todas maneras. Ya miraré esto con más detenimiento y ya veremos qué podemos hacer. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. En el siguiente vídeo veré a ver qué podemos hacer. Porque tenemos estas misiones que son básicamente las de las pruebas, que son bastantes. Conozca el ingrediente de pergamino de espejismo. Y se supone, yo creo que había dicho que estaba aquí dentro, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Podéis dejarme like si queréis. Y si no os gusta, pues no me gusta. Y podéis dejarme en los comentarios lo que queráis. Si queréis, tenéis algún consejo, si os está gustando la serie, podéis decírmelo. Si tenéis alguna pregunta también. No tengo ningún problema en responderos absolutamente nada. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Ryzen.